So in the thin filament, there are two more proteins. One thread-like longer protein. Another one is a short protein which contains 3 subunits. Okay, సన్నని తంతువులో మొత్తం 3 రకాల ప్రోటీన్లు ఉంటాయి. అవి జీ యాక్టిన్లు ఒకదానితో ఒకటి పాలిమరీకరణ చెంది 2 గొలుసులు ఒకదానితో ఒకటి పెనవేసుకొని ఉంటాయి. అది యాక్టిన్ హెలిక్స్ అని పిలుస్తాం. సో లేదా యాక్టిన్ తంతువు అని పిలవచ్చు. ఇక మిగతా 2 ప్రోటీన్లు ఒకటి పొడవైన దారం లాంటి ఒక ప్రోటీన్ ఉంటుంది. దాన్ని ట్రోపోమైసిన్ అంటారు. ఈ ట్రోపోమైసిన్ ని గట్టిగా పట్టి ఉంచేటువంటి ప్రోటీన్ ఇంకొకటి ఉంటుంది. దాన్ని ట్రోపోనిన్ అంటాం. ఇది 3 ఉప ప్రమాణాలని కలిగి ఉంటుంది. ఓకే, సో టిఎన్టి, టిఎన్ఐ, టిఎన్సి అని 3 ఉప ప్రమాణాలు ఉంటాయి. దాన్ని నిన్ననే చెప్పారు, రైట్? సో ఇది ఏం చేస్తుంది? ట్రోపోనిన్ అనేది ఈ ట్రోపోమైసిన్ గట్టిగా పట్టి బంధించి వస్తుంది. మరి ట్రోపోమైసిన్ ఏం చేస్తుంది? ఏవైతే ఈ మయోసిన్ తో బంధింపబడే ప్లేసెస్ ఉన్నాయో వాటిని బ్లాక్ చేస్తుంది. ఏంటిది? ట్రోపోమైసిన్. ఎప్పుడు? వెన్ ద మజిల్ ఈజ్ ఇన్ రిలాక్స్డ్ స్టేట్. విరామ స్థితిలో ఈ జీ యాక్టిన్ యొక్క మయోసిన్ బంధన తలాల్ని మూసివేసి ఉంచేది ఏంటి? ట్రోపోమైసిన్. అట్లా అది కదలకుండా పట్టుకొని ఉంచేది ఏంటి అంటే ట్రోపోనిన్. ఓకే, ముఖ్యంగా ట్రోపోనిన్ లో ఉండేటువంటి టిఎన్ఐ. ఓకే, సో ట్రోపోనిన్ ఇన్హిబిటరీ సబ్ యూనిట్. ఓకే, సో అది కదలకుండా పట్టుకొని ఉంచుతుంది. ఓకే, సో అవి నిన్న మనం తెలుసుకున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ ఎ మయోసిన్. అంటే ఇది 2 పాలిపెప్టైడ్ గొలుసులు పెనవేసుకోగా ఏర్పడుతుంది. ఉంది ఒక్కొక్క మయోసిన్ ఇది అన్నమాట. చూడడానికి ఒక మన గోల్ఫ్ స్టిక్ లాగా ఉంటుంది. దీనిలో 3 భాగాలు ఉంటాయి. ఒకటి తల భాగం, 2 మెడ, 3 తోక. ఓకే, సో హెడ్, షార్ట్ ఆర్మ్ ఆర్ నెక్ అండ్ టెయిల్. సో టెయిల్ రీజన్స్ ఆర్ ట్విస్టెడ్. ఓకే, సో హెడ్ రీజన్ కంటైన్స్ 2 places. One is site for the binding with ఇందాక జీ యాక్టిన్ ఏదైతే ఉందో దాంతో ఈ పార్ట్ అటాచ్ అవుతుంది. ఇదేంటి అంటే ఏటీపీని బ్రేక్ చేసేటువంటి ఒక ఎంజైమాటిక్ పోర్షన్, అది యాక్టిన్ అండ్ మయోసిన్. అండ్ దెన్ మెకానిజం ఓకే, కొన్ని పాయింట్స్ ఐ లైక్ టు రిమైండ్ యూ. సో లార్జెస్ట్ muscle in human body is buttock muscle, that is gluteus maximus and pilistam. So it supports, it helps for the movement of the femur bone, and also it helps for the proper posture, and it almost carries the trunk portions weight. Okay, it is strongest also. Largest muscle is gluteus maximus. Okay, so buttock muscle అని పిలుస్తాం. ఇది జీకే క్వశ్చన్. అండ్ స్మాలెస్ట్ మజిల్ స్టెపిడియస్ మజిల్, చెవిలో ఉంటుంది, లోపల చెవిలో ఉంటుంది, కంట్రోల్స్ ది సౌండ్. ఓకే, సో స్టెపిస్ అటాచ్డ్గా ఉంటుంది, స్టెపిడియన్ మజిల్. ఓకే, లాంగెస్ట్ మజిల్ ఇది కూడా తొడ ప్రాంతంలో, ఇది తొడ ప్రాంతంలో ఉంటుంది అన్నమాట. సన్నగా ఉంటుంది, పొడవుగా ఉంటుంది, లాంగ్, ఆల్మోస్ట్ 600 millimeters. సార్టోరియస్ మజిల్ అని పిలుస్తాం. ఇది ఒకటి. లాటిసిమస్ డోర్సి అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ ప్రోటీన్స్, మజిల్ ప్రోటీన్స్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. సో ఇది ఏంటంటే మన బ్యాక్ బోన్ కి లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్ లో ఒక పెయిర్ గా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది ఆల్మోస్ట్ వీప్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పార్ట్ వీప్ ను కవర్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ యాస్ట్రోనెమియస్.
దీన్ని పిక్క కండరం అని పిలవచ్చు మన భాషలో. ఓకే, రమేష్, మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. సో దిస్ ఇస్ గ్యాస్ట్రోనిమియస్. దీన్ని కాలి పిక్క కండరం అని పిలవచ్చు. స్కెలిటల్ మజిల్స్ వితౌట్ అటాచింగ్ బోన్స్. మనం జనరల్ గా what we define a striped muscle as it is also known as skeletal muscle, but some muscles which are skeletal muscle, which are striped muscles, but they are not attached to bones. They are not attached to. రమేష్ వినబడుతుందా? వినిపిస్తుంది సార్. ఒకసారి మ్యూట్ చేసుకోండి. నాది ప్రాబ్లం వచ్చింది సార్. ఓ పని చేయి, ఒకసారి లెఫ్ట్ ఐ మళ్ళీ జాయిన్ లెఫ్ట్ ఐ స్టార్టింగ్ నుంచి అదే వచ్చింది సార్. అవునా? సరే, కొంచెం సైలెంట్ ఉన్న ప్లేస్ లో ఉండు. రైట్ రైట్ ఓకే. సో ఇవన్నీ జీకే క్వశ్చన్స్ అమ్మా ఇవి. స్కెలిటల్ మజిల్స్ వితౌట్ అటాచింగ్ టు బోన్స్. ఓకే, సో టంగ్ మజిల్స్, నాలుక కండరాలు, అబ్డామినల్ మజిల్స్. ఓకే, సో ఉదర కండరాలను పిలుస్తాం. అండ్ యూరెథ్రల్ సర్క్యులర్ మజిల్స్. ఓకే, ప్రసేకం యొక్క వలయ కండరాలు. ఓకే, ఆ వాయువు యొక్క స్పింక్టర్ కండరాలు. ఓకే, సో ఇవి బోన్స్ కి అటాచ్ కాకుండా ఉండేటువంటి రేఖిత కండరాలు. సో దిస్ ఈస్ a term. So aponeurosis, the terminal parts of abdominal muscles, okay, they form broad tendons called aponeurosis. Okay, so సత్యం, కొంచెం సైలెంట్ ఉన్న ప్లేస్ లో ఉండడమ్మా. సత్యం, రైట్ ఓకే. సో anyway, I forgot to tell you the molecular weight of the myosin is 5 lakhs. ఓకే, ఒక సార్కోమియర్ లో ఇందాక చెప్పినటువంటి యాక్టిన్, మయోసిన్, ట్రోపోనిన్, ట్రోపోమయోసిన్ తో పాటు there are some other proteins are also present that helps, that performs different functions. Okay, so here titin, nibulin, myomycin, C protein, alpha actinin. So these are combinedly known as muscle stabilizing proteins, స్థిరీకరణ ప్రోటీన్ అని పిలుస్తారు. ఇది టైటిన్ లేదా టిటిన్ is the biggest protein. Okay, సో దాదాపు దాని మాలిక్యులర్ వెయిట్ 20,90,000 ఉంటుంది. And it is made up of 26,962 amino acids. Titin is the biggest protein in the body. It binds, ఏం చేస్తుంది టైటిన్? టైటిన్ binds myosin with M line, and ఒకవైపు M line వైపు, ఇంకొక వైపు జడ్ మెంబ్రేన్స్ కి అటాచ్ చేస్తుంది ది టైటిన్. And then nibulin, it binds G-actins. That means polymerization of G-actin is helped by the nibulin. G-actins అన్ని కలిపి ఎఫెక్టిన్ ఫార్మాట్ అయితే చేసేది nibulin. అండ్ మయోమిసిన్ అండ్ C ప్రోటీన్స్, వీటిని M బ్యాండ్ ప్రోటీన్స్ అని పిలుస్తాం. అంటే M త్వచం ఏదైతే ఉందో దానిలో ఉండే ప్రోటీన్స్ మయోమిసిన్ అండ్ C ప్రోటీన్స్. దే బైండ్ మయోసిన్ విత్ టిటిన్. ఓకే,
and another one is alpha actinin. So Z membrane లో ఉండే ప్రోటీన్ ఆల్ఫా యాక్టిన్. ఇట్ బైండ్స్ యాక్టివ్స్ విత్ టైటిన్. ఓకే, సో ఇవి ఇంత డెప్త్ గా ఎప్పుడు అడగలేదు. జస్ట్ మీకు ఓపుకుంటే సరే బై హార్ట్ చేయండి, లేకపోతే లేదు. రైట్. సో ఈ టైటిన్ బిగ్గెస్ట్ ప్రోటీన్ ఒకటి, అపోన్యూరోసిస్ ఒకటి, అండ్ జనరల్ గా జీకే క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్, సో మెకానిజం ఆఫ్ మజిల్ కాంట్రాక్షన్. Today's class is actually mechanism of muscle contraction. It is best explained by sliding filament theory. There were many different kinds of theories were proposed to explain how the muscle is contracted and relaxed. But దానిలో జారుడు ఫిలమెంట్ సిద్ధాంతం, స్లైడింగ్ ఫిలమెంట్ సిద్ధాంతం అనేది మోస్ట్లీ యాక్సెప్టెడ్ అండ్ ప్రూవ్డ్ థియరీ. ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్ ఇట్ స్టేట్స్ దట్ ఇది ఎప్పుడు గుర్తుంచుకుంటే జరుగుతుంది. ఏంటిది అంటే స్లైడింగ్ ఆఫ్ థిన్ ఫిలమెంట్స్. ఓకే, సన్నని తంతువులు ఓవర్ ద థిక్ ఫిలమెంట్స్. ఓకే, మందమైన తంతువులు జారడం వల్ల మజిల్ అనేది సంకోచం చెందుతుంది మరియు వ్యాకోచం చెందుతుంది, సడలిక చెందుతుంది అనేది సింపుల్ గా స్లైడింగ్ ఫిలమెంట్. దీన్ని ప్రపోజ్ చేసింది ఎవరు అంటే ఒక రెండు పేర్లు ఇక్కడ అది కాలేదు. Huxley and neither Jackie. So Gene Hansen, H.E. Huxley, A.E. మొత్తం నలుగురు పేర్లు ఉంటాయి. A.E. Huxley and neither Jackie. Okay, so they explained they proposed this theory. Okay, it is as follows. Okay, first time అవుతుంది excitation of muscle. The diagram is anyway. So first of all, excitation of muscle. So మన చెప్పాను ఏంటి అంటే the motor neuron that is connected to the muscle. Okay, so where the muscle and the neuron they meet, that is called as motor end plate and this. So at that place, okay, the central nervous system sends signal in the form of acetylcholine. మోటార్ న్యూరాన్ యొక్క ఎండ్ పార్ట్ నుంచి acetylcholine అనే ఒక సబ్స్టెన్స్ కెమికల్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకే, రిలీజ్ అవడం వల్ల మజిల్ పైన రిలీజ్ చేస్తుంది అన్నమాట మోటార్ న్యూరాన్. ఓకే, సో యాక్షన్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ జనరేటెడ్. ఓకే, విత్ ఇన్ ది సార్కోప్లాజం ఆర్ ది సార్కోలెమ్మా నుంచి. సో ద యాక్షన్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ స్ప్రెడెడ్ ఆల్ ఓవర్ ద మయోసైట్ బై ట్రయాయిడ్ సిస్టమ్. So triad system via T tubules. Okay, so ఈ యొక్క మజిల్ చాలా కష్టం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మజిల్ అనుకుంటే మనకి మోటార్ న్యూరాన్ అనేది, మోటార్ నర్వ్ అనేది ఇలా స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉంటుంది వాటి యొక్క నర్వ్ ఎండింగ్స్. ఓకే, ఇట్ రీచెస్ డీప్ ఇన్ టు ది అప్ టు ద మయోసైట్స్.
ఓకే, సార్కో లెమ్మా వరకు సో రీచ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. వాటి యొక్క టీలోడెండ్రైట్స్ అనేటువంటివి సో ఇవేం చేస్తాయి, ACH ను రిలీజ్ చేస్తాయి. ఓకే, సో ఈ ACH అనేటువంటిది రిలీజ్ కావడం వల్ల ఏమవుతుంది ఇక్కడ చూడండి. ఓకే, ఈ ACH రిలీజ్ కావడం వల్ల ఏమవుతుంది, సార్కోలెమ్మా డీపోలరైజేషన్ అవుతుంది. డీపోలరైజేషన్ అవడం వల్ల యాక్షన్ పొటెన్షియల్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. యాక్షన్ పొటెన్షియల్ రీచెస్ టు ది సార్కోప్లాజం. సార్కోప్లాజంలో ఎండోప్లాజమిక్ రెటిక్యులం టీ ట్యూబ్యూల్స్ అనుకుంది. టీ ట్యూబ్యూల్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే, సో ది సార్కోప్లాజం ఇన్ సర్టన్ స్పేసెస్ ఇట్ ఇన్వాజినేట్స్ అంటే లోపలికి ముడతలు పడి టీ షేప్ ఒక రైట్ సైడ్ ఒక లెఫ్ట్ సైడ్ బ్రాంచెస్ గా విడిపోతుంది. వాటినే మనం టీ ట్యూబ్యూల్స్ అన్నాం. ఆ టీ ట్యూబ్యూల్స్ వైస్ ఎండోప్లాజమిక్ రెటిక్యులం యొక్క సిస్టర్నల్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, ఓకే. సో ఎనీవే యాక్షన్ పొటెన్షియల్ అనేది ఈ యొక్క న్యూరాన్ అనేది ఎస్టైల్ కొలిన్ రూపంలో ఇక్కడికి పంపిస్తుంది. పంపించగానే మొత్తం మయోసైట్, ప్రతి ఒక్క మయోసైట్ కి కనెక్షన్ ఉంటుంది. సో మయోసైట్ మొత్తం ఎక్సైట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎగ్జైట్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే అందులో ఉండేటువంటి ఎండోప్లాజమిక్ రెటిక్యులం ఏదైతే ఉందో ఎండోప్లాజమిక్ రెటిక్యులం దాని సిస్టర్నేస్ నుంచి కాల్షియం అయాన్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది. సో ఈ కాల్షియం అయాన్స్ వెళ్ళి బైండ్ టు ఇక్కడ TNC అనే ఒక సబ్ యూనిట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆ TNC సబ్ యూనిట్ కి కాల్షియం వచ్చి ఇట్లా ఇట్లా బైండ్ కాగానే ఏమవుతుందంటే, సో ఈ TNI-లో ఒక కన్ఫర్మేషన్ చేంజ్ జరిగింది. సో అది దీన్ని అప్పటి వరకు పట్టుకొని ఉంచినటువంటి TNI అనేది దీన్ని లూజ్ చేస్తుంది. ట్రోఫోమయోసిన్ లూజ్ చేస్తుంది. ట్రోఫోమయోసిన్ లూజ్ చేయగానే అవన్నీ ఇట్లా అయిపోయి వాటి యొక్క బైండింగ్ ప్లేసెస్ అనేవి ఓపెన్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఈ రకంగా ఓపెన్ కాగానే సో నౌ దే ఆర్ రెడీ టు బైండ్ విత్ ది ద మయోసిన్. సో ఇన్ జనరల్ గా ఇట్లా ఉంటే సో ఇప్పుడు ఇది మొత్తం కవర్ చేసింది ట్రోఫోమయోసిన్ అనేది. ఓకే, కాల్షియం వచ్చి దీనికి బైండ్ కాగానే యొక్క సి పార్ట్ బై కాగానే ఆ బైండ్ కాగానే TNI అనేది దీన్ని లూజ్ చేస్తుంది. లూజ్ చేయగానే ఈ యాక్టిన్ యొక్క సో అటాచ్మెంట్ సైట్స్ అనేది ఓపెన్ అవుతాయి. అప్పుడు ఈ యొక్క హెడ్ అనేది వెళ్ళి దానికి బైండ్ అవుతుంది. సో దానికి స్టెప్స్ అనేటువంటి ఎట్లుంటే ఒకసారి సో ఇక్కడ మనకు కొంతవరకు నార్మల్ టైంలో ఇలా ఉంటుందమ్మా. ఓకే, ఇది యాక్టిన్, ఇది మయోసిన్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే కాల్షియం అనేటువంటిది వచ్చి దీనికి బైండ్ కాగానే సో ఇది ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది యాక్టిన్ బైండింగ్ ప్లేసెస్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక ATP అనేది బ్రేక్ కావడం వల్ల ఇది స్టిఫ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ దీని నెక్ అనేది పైకి లేస్తుంది. పైకి లేచి దీని దగ్గరికి జరుగుతుంది. ఓకే, దాంతో బైండ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే మనం క్రాస్ బ్రిడ్జ్ అనేది ఫామ్ అయింది అని అన్నాం. దీన్ని యాక్టోమయోసిన్ కాంప్లెక్స్ అంటాం లేదా క్రాస్ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ ది మయోసిన్ అండ్ యాక్టిన్ లేదా యాక్టిన్ మయోసిన్ అనేటువంటి కలిసి క్రాస్ బ్రిడ్జ్ అనేది ఫామ్ అయింది. సో ఈ టైంలో అది బైండ్ కాగానే ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ అది స్టిఫ్ కాగానే ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ రిలీజ్ అవుతుంది. బైండ్ కాగానే ADP కూడా రిలీజ్ అయింది. రిలీజ్ కాగానే ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఈ మయోసిన్ అనేది ఈ యాక్టిన్ ని
అటువైపు కానీ లేదా ఇటువైపు కానీ, అంటే ఎం లైన్ ఎటు ఉంటే అటువైపు. ఓకే, సో ఎం లైన్ ఎటు ఉంటే అటువైపు ఇది ఇప్పుడు ఇటువైపు చూస్తుంది కాబట్టి ఇటు లాగుతుంది. సో టువర్డ్స్ ఎం లైన్ లేదా హెచ్ జోన్ వైపు లాగడం అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చాను చూడండి. సో ఇది ఐ బ్యాండ్, ఇది ఏ బ్యాండ్. ఓకే, ఇది జెడ్ మెంబ్రేన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎప్పుడైతే యాక్షన్ పొటెన్షియల్ జనరేట్ అవుతుంది, ఇగో ఈ రెడ్ కలర్ అన్ని అది యాక్టివ్ సన్నని తంతువులు అన్నమాట. ఓకే, ఈ బ్లూ కలర్ ఏమో మయోసిన్. ఓకే, మందమైన తంతువుల యొక్క తంతువులు. రైట్, సో వెన్ ద ఏటీపీ is broken, ఇవన్నీ హెడ్ రీజియన్స్ ఆఫ్ మయోసిన్స్, అవన్నీ ఈ యొక్క యాక్టిన్ తో బైండ్ అవుతాయి. ఆ ఏడిపి అనేది అక్కడ నుంచి రిలీజ్ కాగానే దీన్ని ఇక్కడ నుంచి అంటే ఈ సన్నని తంతువులు ఇక్కడ నుంచి చూడండి, గ్యాప్ ఎంత ఉంది, ఇంత గ్యాప్ ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఎంత ఉంది గ్యాప్, ఇంత గ్యాప్. అంటే ఏం జరిగింది, ఈ తంతువు ఇటు లాగబడింది ఇక్కడ దాకా. ఓకే, ఈ తంతువు ఇటు లాగబడింది. సో ఇలా సాధ్యమైంది అంటే జస్ట్ స్లైడింగ్ ఓవర్ ది థిక్ ఫిలమెంట్. ఓకే, ద థిన్ ఫిలమెంట్స్ అనేటువంటివి థిక్ ఫిలమెంట్స్ మీద స్లైడ్ అయినాయి. సో స్లైడ్ కావడానికి కారణం ఏంటి అంటే సింపుల్ గా సో ఇదేం చేస్తుంది అంటే ఇట్లా ఉన్నది ఇటు వంగినట్టు అయింది. ఇక్కడ చూసినా అంటే దీన్ని ఇటు లాగింది, ఇక్కడ ఆరో మార్క్ చూసి, సో ఇటు లాగింది. అట్లనే ఇక్కడ ఇంకొక మయోసిన్ ఉంటుంది, ఆ పక్కన ఇంకొక మయోసిన్, ఇంకొక, అవన్నీ మజిల్లు ఇటువైపు అయితే ఇటువైపు లేదా ఇటువైపు ఉంటే ఇటువైపు అలా లాగడం వల్ల మజిల్ యొక్క సైజ్ అనేది తగ్గుతుంది. దాన్నే మజిల్ కాంట్రాక్షన్. ఓకే, సో ఏడిపివై ఇది లాగడం అయిపోగానే మళ్ళీ ఒక ఏటీపీ వచ్చి దీనికి బైండ్ అయింది. ఓకే, సో బైండ్ అయ్యి అది బ్రేక్ కాగానే ఇది నెక్స్ట్ ఇటువైపు ఉన్నటువంటి ఇంకొక యాక్టిన్ తో బైండ్ అయింది. ఓకే, ఆ యాక్టిన్ తో బైండ్ అయ్యి మళ్ళీ ఏటీపీ బ్రేక్ అయ్యి, ఓకే, ఆ ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ పోగానే ఏడీపీ పోగానే మళ్ళీ అది లాగడం. సో ఆ పార్ట్ సన్నిపకు ఇట్లా ఇటువైపు కదలడం. సో ఇట్లా ఒకటేసారి అన్ని మయోసిల్ల యొక్క హెడ్స్ అనేటువంటివి ఈ సన్నని తంతువులను టువర్డ్స్ ఇదేంటిది, వాట్ ఈస్ దిస్ ఏరియా అంటే దిస్ ఈస్ హెచ్ జోన్. హెన్సన్స్ హెచ్ జోన్. హెచ్ జోన్ వైపు ఈ యొక్క థిన్ ఫిలమెంట్స్ అనేవి లాగబడతాయి. అది ఒకటి గుర్తుంచుకుంటే అంతే సింపుల్. దీన్ని ఇంతగానో మనం వేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో కాల్షియమ్స్ అనేటువంటివి యాక్టిన్ తంతు ఎఫ్ యాక్టిన్ లో ఉండేటువంటి ట్రోఫోనిన్ తో బైండ్ కావడం వల్ల ట్రోఫోనిన్ ఐ అనేటువంటిది ఆ యొక్క మయోసిన్ ని లూజ్ చేస్తుంది. లూజ్ చేయడం వల్ల యాక్టిన్స్ ఎక్స్పోజ్ అవుతాయి, మయోసిన్ తో బైండ్ అవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు లైన్ టు లైన్ చూద్దాం. డయాగ్రామ్ చూపించలేము ప్రతి లైన్ కి, ముందే అందుకే డయాగ్రామ్ చూపించా. It started when a signal from central nervous system reaches to neuromuscular junction. The motor neuron secretes, ఏం సీక్రెట్ చేస్తుంది, చాలక నాడి అంటే ఎస్టైల్ కోలిన్ ని సీక్రెట్ చేస్తుంది. ఓకే, దట్ కాజెస్ ది యాక్షన్ పొటెన్షియల్ ఇన్ ద మయోసైట్. మయోసైట్ లో యాక్షన్ పొటెన్షియల్ జనరేట్ అవుతుంది. యాక్షన్ పొటెన్షియల్ ఈస్ స్ప్రెడ్ ఆల్ ఓవర్ ది మయోసైట్ బై ట్రయాయిడ్ సిస్టమ్. ఓకే, సో ఈ ట్రయాయిడ్ సిస్టమ్ అనేది యాక్షన్ పొటెన్షియల్ మొత్తం సెల్ అంతా స్ప్రెడ్ అయ్యేలా చేస్తుంది, విచ్ రిలీజ్ కాల్షియం ప్లస్ 2 అయాన్స్ ఇంటు ది సైటోప్లాజం. ట్రయాయిడ్ సిస్టమ్ లో ఉండేటువంటి టీ ట్యూబ్యూల్స్ లేదా సిస్టర్నే ఆఫ్ ది సార్కోప్లాజం రెటిక్యులం అదేం రిలీజ్ చేస్తుంది అంటే కాల్షియం అయాన్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది. ఓకే, రెండోది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్రాస్ బ్రిడ్జెస్.
Hi, sir. Okay, right. Okay, so క్రాస్ బ్రిడ్జెస్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతాయి చూడండి, కాల్షియం ప్లస్ 2 అయాన్స్ బైండ్ టు టిఎన్సి ఆఫ్ ట్రోపోనిన్ ప్రోటీన్. ఇందాకే చెప్పాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ట్రోపోనిన్ లూజెన్స్ ది ట్రోఫోమయాసిన్ ని అది వదిలి చేస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, జి యాక్టిన్ ప్రోటీన్స్ బైండింగ్ సైట్స్ ఆర్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు బైండ్ విత్ రీజన్స్ ఆఫ్ మయాసిన్. సో జి యాక్టిన్ యొక్క సో బంధన స్థలాలన్నింటి మయాసిన్ తో బంధించడానికి ఓపెన్ అవుతుంది, ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, దెన్ ఏటీపీ ఈజ్ బ్రోకెన్. ఏటీపీ అనేది విచ్ఛిన్నం ఉంటుంది, దానివల్ల ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, మయాసిన్ హెడ్ మూవ్స్ అండ్ బైండ్స్ విత్ జియాక్టిన్. మయాసిన్ యొక్క హెడ్ అనేది ఆ ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ బయటకు వెళ్ళగానే అది యాక్టివ్ గా అంటే నిటారుగా మారి జియాక్టిన్ తో అది జియాక్టిన్ తో బంధించబడడం అనేది జరుగుతుంది. బంధించబడ్డ తర్వాత ఏమవుతుంది, సో ఈ కండిషన్ అన్నమాట. సో ఒక జియాక్టిన్ ఒక మయోసిన్ యొక్క హెడ్ రీజియన్ అనేటువంటివి మయోసిన్ యొక్క హెడ్ రీజియన్ అనుకోటి కలిస్తే దాన్ని యాక్టివ్ మయోసిన్ లేదా క్రాస్ బ్రిడ్జ్ అంటారు. దీనికి ఉండేటువంటి ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా ఉంది కాబట్టి దాన్ని క్రాస్ బ్రిడ్జ్ అంటాం. కాకపోతే ఇది యాక్చువల్గా ఏంటి, మయోసిన్ యొక్క హెడ్ యాక్టిన్ యొక్క బైండింగ్ ప్లేస్ సైట్ తో బైండ్ అవుతుంది. సో పవర్ స్ట్రోక్, the cross bridge pulls the attached actin filaments towards the center of A band. ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి, A band యొక్క సెంటర్ వైపు క్రాస్ బ్రిడ్జ్ అనేది దేని లాగుతుంది, యాక్టిన్ ఫిలమెంట్స్ లాగుతుంది. ఓకే, సో బోత్ జెడ్ లైన్స్ ఇన్ ఏ sarcomere also pull towards the A band. ఓకే, సో రెండు వైపు ఉన్నటువంటి రెండు జెడ్ లైన్స్, ఇదొక జెడ్ లైన్, ఇదొక జెడ్ లైన్, రెండు కూడా సో ఇటువైపు ఇది ఇటువైపు లాగబడతాయి. ఓకే, సో ఇట్ కాజెస్ ది స్ట్రెంత్ షార్టనింగ్ ఆఫ్ సార్కోమియర్. ఓకే, దీనివల్ల సార్కోమియర్ యొక్క సైజ్ అనేది తగ్గుతుంది. సో దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాము, మజిల్ కాంట్రాక్షన్. సార్కోమియర్ యొక్క సైజ్ తగ్గడమే మజిల్ కాంట్రాక్షన్ లేదా కాంట్రాక్షన్. డ్యూ టు దిస్ ఐ బ్యాండ్ సైజ్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్. గుర్తుంచుకోండి, ఇంతకుముందు చాలా సార్లు అడిగిన క్వశ్చన్. ఐ బ్యాండ్ సైజ్ ఐదర్ రెడ్యూస్డ్ ఆర్ డిసపియర్డ్. సేమ్ హెచ్ జోన్ యొక్క సైజ్ కూడా అంతే. ఓకే, ఓవర్ గా స్ట్రెచ్ అయితే హెచ్ జోన్ అనేది కంప్లీట్ గా డిసపియర్ అవుతుంది. కొంచెం కాంట్రాక్షన్ అయితే హెచ్ జోన్ యొక్క సైజ్ అనేది తగ్గుతుంది. ఓకే, ఏ బ్యాండ్ సైజ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ డజంట్ చేంజ్. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి, ఇది కూడా అడిగింది ముందు పీజీ ఎంట్రన్స్ లో అడిగింది. ఓకే, హెచ్ జోన్ ఐదర్ హెచ్ జోన్ either reduced in length or disappears. H zone సో హెచ్ జోన్ అనేది ఐదర్ డిసపియర్ అవుతుంది లేదా దాని లెంత్ అనేది తగ్గుతుంది. ఐ జోన్ కూడా అంతే. ఓకే, ఏ బ్యాండ్ సైజ్ లో మాత్రం ఎలాంటి చేంజ్ అనేది ఉండదు, అది గుర్తుంచుకోవాలి. రైట్, when myosin hydrolyzes the ATP to form ADP and inorganic phosphate, it is attached to G-actin and inorganic phosphate is released. This is called అటాచ్ కావడము. ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ రిలీజ్ కావడం వల్ల అటాచ్ కావడం మనం పవర్ స్ట్రోక్ అంటాం. ఓకే, హెడ్ రీజన్ పోయి జి యాక్టివ్ తో బైండ్ కావడమే పవర్ స్ట్రోక్ అని పిలుస్తాం. ఓకే,
Yeah. So when PI అంటే ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ మయోసిన్, మయోసిన్ నుంచి PI అనేది రిలీజ్ అయింది. డయాగ్రామ్ మళ్ళీ ఒకసారి. ఓకే, సో PI అనేది రిలీజ్ కాగానే ఇది స్ట్రెచ్ అవుతుంది, స్ట్రైట్ అవుతుంది, స్టిఫ్ అవుతుంది, దానికి వెళ్ళి బైండ్ అవుతుంది. When PI is released from myosin, it pulls the actin filament towards A band and power stroke is completed. దానికి అటాచ్ కావడంతో పవర్ స్ట్రోక్ స్టార్ట్ అయ్యి, ఓకే, ఆ థిన్ ఫిలమెంట్ లాగడంతో పవర్ స్ట్రోక్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. నౌ ADP ఈజ్ ఆల్సో రిలీజ్. ఓకే, దాని బూటి లాంటి సైట్ ఉంటుందన్నమాట. సో దీనికి 2 సైట్స్ ఉంటాయి, ఒకటి ATPని విచ్ఛిన్నం చేసేది, ఒకటి మయోసిన్ తో బైండ్ అయ్యేది. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఈ హోల్ లాంటి సెమీ హోల్ లాంటి ATPase ఏరియా నుంచి ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్, తర్వాత ADP 2 రిలీజ్ అవుతాయి. ఓకే, సో నౌ ADP is also released. Actin head goes back to its relaxed state. మయోసిన్ అనేది మళ్ళీ అది లూజ్ అవుతుంది, దాని రిలాక్స్ స్టేట్కి వెళ్తుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, మళ్ళీ మయోసిన్ బైండ్స్ విత్ ఏ న్యూ ATP. ఒక ATP పని అయిపోయింది, ఇంకొక కొత్త ATPతో బైండ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇట్ కాజెస్ ఇట్స్ రిలీజ్ ఫ్రమ్ యాక్టిన్. ఓకే, సో అప్పుడు యాక్టిన్ మయోసిన్ అనేటువంటివి కొత్త ATP అటాచ్ అయినప్పుడు సెపరేట్ అవుతాయి. ఓకే, క్రాస్ బ్రిడ్జ్ ఎప్పుడు బ్రేక్ అవుతుందంటే కొత్త ATP వచ్చి మయోసిన్ హెడ్కి అటాచ్ అయినప్పుడు యాక్టిన్ అనేది మయోసిన్ నుంచి లేదా క్రాస్ బ్రిడ్జెస్ అనుకోండి బ్రేక్ అవుతాయి. సో దాన్నే మనం ఏమంటాం, రికవరీ స్ట్రోక్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో యాక్టిన్ మయోసిన్ సెపరేట్ కావడమే రికవరీ స్ట్రోక్, ద ఎంటైర్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే కాల్షియం వచ్చి TNCకి బైండ్ అయినప్పటి నుంచి ఈ యొక్క కొత్త ATP మళ్ళీ మయోసిన్కి అత్యంత వరకు సో జరిగే ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం అంటే ది క్రాస్ బ్రిడ్జ్ సైకిల్ అని. సో ఇది కంటిన్యూస్ గా జరిగే ప్రాసెస్, ఇది కొన్ని సెకండ్లోనే జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ రిపీటెడ్, ఇట్ హ్యాపెన్స్ అగైన్. దానివల్లనే చాలా మిల్లీ సెకండ్స్ లో మజిల్ కాంట్రాక్షన్ జరిగి మూమెంట్ అనేది జరుగుతుంది. ద కంబైన్డ్ పవర్ ఆఫ్ సెవరల్ సచ్ సైకిల్స్, ఇలాంటి సెవరల్ సైకిల్స్ సైమల్టేనియస్ గా జరగడం వల్లనే, ఓకే, దట్ కాజెస్ ది మజిల్ కాంట్రాక్షన్. ఓకే, సో అన్ని మయోసైట్స్ లో ఉండే మయోఫైబ్రిల్స్ అన్ని ఎట్ ఏ టైం సెవరల్ క్రాస్ బ్రిడ్జ్ సైకిల్ ని అవి పెర్ఫార్మ్ చేయడం వల్ల మజిల్ అనేది కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. దీస్ సైకిల్స్ కంటిన్యూ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ స్టిమ్యులై ఈజ్ రిసీవ్డ్. మనకు బ్రెయిన్ నుంచి స్టిమ్యులై అనేది వస్తున్నంతసేపు మజిల్ అనేది కాంట్రాక్ట్ అవుతూనే ఉంటుంది, ఏదన్నా మజిల్ కానీ స్కెలిటల్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అండ్ దెన్ ఫైనల్ వన్ ఈజ్ రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ మజిల్స్. మళ్ళీ మొదటి దానికి ఆపోజిట్ జరుగుతుంది. వెన్ మోటార్ నర్వ్ ఇంపల్సెస్ స్టాప్డ్, ద కాల్షియం అండ్ మోటార్ నర్వ్ నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రేరణలు ఆగిపోయినప్పుడు ఏమవుతాయి, ద కాల్షియం అయాన్స్ ఆర్ పంప్డ్ బ్యాక్ ఇంటు ది సార్కోప్లాజమిక్ సిస్టమ్. సార్కోప్లాజమిక్ రెటిక్యులం యొక్క సిస్టంలోకి కాల్షియం అయాన్స్ అనేది వెళ్ళిపోతాయి. సో ఇట్ కాజెస్ మేకింగ్ ఆఫ్ ద G actins, మాస్కింగ్ ఆఫ్ G actins బైండింగ్ ప్లేస్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, కాల్షియం లేదు కాబట్టి TNC నార్మల్ పొజిషన్కి వస్తుంది. TNC నార్మల్కి రావడం వల్ల TNI యాక్టివ్ అవుతుంది. యాక్టివ్ అయి ఆ యొక్క తాడు లాంటి ఆ యొక్క ట్రోఫోమయోసిన్ ని ఈ యొక్క F యాక్టిన్ లో ఉండే ప్రతి యాక్టిన్ ను దాని యొక్క మయోసిన్ బైండింగ్ సైట్ ని మూసివేస్తుంది. మాస్కింగ్ ఆఫ్ ద G actin బైండింగ్ సైట్స్. ఓకే, సో మయోసిన్ కాబట్టి ఏమైతుంది, మయోసిన్ హెడ్స్ కాంట్ బైండ్ టు యాక్టిన్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి మూసివేసి ఉంది కాబట్టి ఇది ఇక్కడ అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో ఉండదు, కింది వైపు ఉండాలి. సో అది లేదు. సో అంటే ఎప్పుడైతే సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ నుంచి సిగ్నల్ ఆగిపోతుందో కాల్షియం అయాన్స్ అన్ని బ్యాక్ వెళ్ళిపోతాయి. దానివల్ల ఈ యొక్క
టిఎన్సి అనేది అది ఒరిజినల్ స్టేటస్ వస్తుంది. టిఎన్ఐ అనేది ఈ తాడు మళ్ళీ ఈ యొక్క యాక్టిన్ల చుట్టూ చుడుతుంది. చుట్టడం వల్ల ఈ మయోసిన్ కి ఇలా అప్పుకోవడానికి అక్కడ రెడీగా ఏమి యాక్టిన్లు ఉండవు. దానివల్ల ఈ మయోసిన్ ఏమవుతుంది అని అంటే, సో దాని యొక్క నెక్ రీజన్ బికమ్స్ రిలాక్స్డ్. ఓకే, సో డ్యూ టు దట్ దిస్ పుల్డ్ థిన్ ఫిలమెంట్ గోస్ బ్యాక్. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ దాకా లాక్ రాబడినటువంటి ఈ యొక్క థిన్ ఫిలమెంట్ అనేది లేదా ఈ జడ్ తోషం అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది, మళ్ళీ ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఓకే, ఇది ఐ ఏ. సో మజిల్ కాంట్రాక్షన్ జరిగింది చూడండి. హెచ్ జోన్ కంప్లీట్ గా డిజపియర్ అయింది. ఎం లైన్ ఒకటి ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఉండే జెడ్ లైన్ ఇక్కడ దాకా వచ్చింది. ఇక్కడ ఉండేది ఇక్కడ దాకా వచ్చింది. సో ఇటువైపు కూడా అంతే, ఇక్కడ ఉండేది ఇక్కడ దాకా వచ్చింది. సో దట్ ఈస్ హౌ ద మజిల్ కాంట్రాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్. యా, సో ఎప్పుడైతే ఆ కాల్షియం అయాన్స్ అనేది బైండ్ కావో, ఆ మయోసిన్ అనేది యాక్టివ్ తో బైండ్ కాలేదు. ఓకే, ఇట్ కాజెస్ రిటర్న్ ఆఫ్ జెడ్ మెంబ్రేన్స్ బ్యాక్ టు దేర్ ఒరిజినల్ పొజిషన్. సో ఇది కాంట్రాక్షన్ జరిగింది. ఇప్పుడు కాల్షియం అయాన్స్ వేరే, అప్పుడు ఏమైంది, మళ్ళీ ఈ పొజిషన్కి వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటిది ఇటువైపు వచ్చేసింది. చూడండి, ఇటువైపు వచ్చింది. ఓకే, ఇక్కడ దాకా వచ్చినటువంటి ఈ సన్నతంతు వెనక్కి జరుగుతుంది, లేదా జెడ్ పొజిషన్ ద్వారా వెనక్కి లాగబడుతుంది. సో ఇప్పుడు గ్యాప్ ఉంది, గ్యాప్ లేదు. రైట్, సో దట్ ఈస్ హౌ ది రిలాక్సేషన్ takes place. It is a not passive reaction in which the energy is not utilized. Right, muscle fatigue. Muscle fatigue again. So when we continuously work together, when we continuously work or exercise, okay, so the muscle glucose levels, oxygen levels are depleted. అంటే పూర్తిగా అయిపోతాయి. ఇప్పుడు ఇంకా మనం ఎక్సర్సైజ్ చేయాలనుకుంటున్నాం లేదా వర్క్ అనేది చేయాల్సింది, అప్పుడు ఏమవుతుంది, even though there is glucose, there is no oxygen. Okay, so aerobic respiration is stopped, anaerobic respiration is started, only glycolytic pathways occurred. So two pyruvates are produced from a single glucose, and each pyruvate it is converted into lactic acid. Okay, so all the lactic acids, okay, as they are acidic in nature, they immediately reach or enter into the, so what we call the blood నుంచి లివర్ కి. సో మజిల్ ఫాటింగ్ అంటే ఏంటంటే, ఈ యొక్క లాక్టిక్ యాసిడ్స్ ఏవైతే ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ మన మయోసైట్ లో ఫామ్ జరగడం వల్ల, ఓకే, సో లాక్టిక్ యాసిడ్స్ విచ్ ఆర్ ఫార్మ్డ్, ఓకే, దే ఆర్ అక్యుములేటెడ్ విత్ ఇన్ ది మయోసైట్. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే, డ్యూ టు యాసిడ్ pH ఆర్ మేబీ సమ్ అదర్ రీజన్, due to the accumulation of lactic acid, the muscle will become, or it fails, okay, to contract temporarily. దాన్ని మనం మజిల్ ఫ్యాటిక్ అని పిలుస్తాం. రైట్, సో కోరీ సైకిల్. వాట్ ఈస్ కోరీ సైకిల్? డయాగ్రామ్ ఉంది. రైట్, సో కోరీ సైకిల్ ఇటువంటి స్కెలిటల్ మజిల్ లో గ్లూకోజ్ అనేది whenever there is no oxygen is available, it undergoes glycolysis. Okay, so two pyruvates are used. Two pyruvates are so dehydrogenated to form two lactic acids. Okay, so these two lactic acids, okay, so again by a process called
gluconeogenesis. They are converted into pyruvate. Pyruvate is converted into glucose. Okay, so this glucose enters the blood. So through the blood, it reaches to again the skeletal muscle. This whole process is known as Cori cycle. ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ మనం కోరి సైకిల్ అని చూడడం జరుగుతుంది. రైట్, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది కోరి సైకిల్ అండ్ మజిల్ కాంట్రాక్షన్. అండ్ హియర్ you remember this one. There are two types of skeletal muscle. One is a red muscle. One is a red muscle. Okay, so another one is actually white muscle. Okay, so what is red muscle? Red muscles contain more myoglobins. అందుకే అవి కొంచెం రెడ్ కలర్ లో కనిపిస్తాయి. And they can store more oxygens. Okay, so they can store more oxygens. So they are also known as aerobic muscles, or oxidative muscles. Okay, so they always undergo oxidative phosphorylation. Okay, they contract slowly. Okay, so they relax slowly. Okay, when compared with the other kind. Okay, so they contain more myoglobin, they contain more calcium. Okay, so that's why they are, they're capable, highly capable and efficient muscles. Okay, so ఇవి అంత ఈజీగా fatigue కి లోన్ కావు. Whereas these white muscles, so they contain less myoglobin, so obviously less oxygens అనేటువంటివి సో అబ్జర్వ్ చేయబడతాయి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ anaerobic muscles. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే బాడీలో ఆక్సిజన్ ఉండదో, okay, so in that situation the cells are undergo, particularly the muscles cells undergo anaerobic respiration. So ఇవి థిక్ గా కాంట్రాక్ట్ అయితే థిక్ గా రిలాక్స్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఇవి ముఖ్యంగా సో ప్రిడేటర్స్ లో ఇవి బాగా డెవలప్ అవుతుంటాయి, ఎందుకంటే అవి చాలా ఫాస్ట్ గా రన్ చేయాలి. బర్డ్స్ అండ్ ప్రిడేటర్స్ లైక్ చీతా, టైగర్, ఆల్ దోస్. ఓకే, సో వాటిలో the red muscle is present, the white muscle is present, but here the white muscle is that is also present. Okay, so whenever needed, okay, so it will react. Particularly the predators low and birds low, white muscle content అనేది కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఫ్లైట్ బర్డ్స్, ఓకే, మళ్ళీ ఊళ్ళో పెంచుకునే మా కోళ్ళు, కివీస్ వీటిలో తక్కువగా ఉంటుంది. ఈవెన్ సో వైట్ మజిల్ ఈజ్ anaerobic muscle, రెడ్ మజిల్ ఈజ్ aerobic muscle ఆర్ ఆక్సిడేటివ్ మజిల్. రైట్, వైట్ ఫైబర్ షో షార్ట్ టర్మ్ అండ్ హై ఇంటెన్సిటీ కాంట్రాక్షన్స్. అవి తొందరగా కాంట్రాక్ట్ అవుతాయి, కానీ ఎక్కువ మంచి ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ ఉన్నటువంటి కాంట్రాక్షన్స్ అవి చూపెడతాయి. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది మజిల్ కాంట్రాక్షన్. అండ్ దెన్ ఓకే, సో దిస్ ఈస్ టుడేస్ క్లాస్. యాక్చువల్గా ఇది కూడా రెడీగానే ఉంది, స్కెలిటల్ సిస్టమ్ కూడా రెడీగానే ఉంది, బట్ ఈరోజు సండే ఈవినింగ్ వింటారా క్లాస్? కొంచెం ఈ స్కెలిటల్ సిస్టమ్ చెప్తున్నాం. పెట్టండి సార్.
ఈవినింగ్ ఈ స్కెల్టన్ సిస్టమ్ కొంచెం హాఫ్ డిస్కస్ చేద్దాం. 8:30 ఓకే సార్. రెడీగానే ఉంది పీపీటీ, బట్ సో కొంచెం బయటకు వెళ్ళేది ఉంది. రైట్. Okay. సో మజిల్ కాంట్రాక్షన్ నోట్స్ పంపిస్తాను. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ.